Что ж, всем привет. Привет, привет. Чё, кого, ребята? Что ж, продолжим жопораздирающую боль, говнину, убийство, моча и смерть. В Metal жире. Поотрубаю. Как обычно, нормально ничего некрасиво не сделать перехода, ну да и хрен с ним. Вы не за этим сюда пришли. Вообще никто не пришел. Сам с собой разговариваю тупо. Почему я не запустил? Тут уже такие долгие эти все хуйности. Ну ладно. Продолжим. Сейчас попробуем на геймпаде. Тех мудил пройти. Там можно было пройти по стелсу, но я уже просто, у меня сил уже не было в это играть. А как мне так типа пройти? Попробуем, кстати, может одного ёбнуть смогу, так? О, получилось. И все? Серьезно? Да, понятно, короче. Да разруби ты так, что... Ладно. Подбись. За всех сагры. Ребята? Да ну не, еще какая-то дичь очередная. Ну, сейчас собака поможет, я думаю. Я надеюсь. Какого банга это? Ой, ёпта мать, а что с ним делать? А чё он стоит на месте-то? Ой, такую камбу прервал, тварь. Давай, 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 просыпайся. Давай, вообще, отлично, хорош. Нахуй пошел. Давай.
Почему не бьет? Ой, ну давай, умри на последнем. Фух. Что? Ладно. ¿Estás bien? What you say? Oh, Me a Guyanese from Guyana. You speak English? yeah, I'm from America. Call me Ryden. Me name George, like Georgetown. George. And just like all damn America president. Yeah. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja Hideout, Ninja Man? No, I'm looking for bad guys. Ah, damn Skunter research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them skunt, nah? Nah, I guess you're alright. If you're a cyborg, you know who Day is? Sort of. What happened to you? Oh, me been live on the street, rake and scrape for a bob, nah? Then this Kootenai dressed like the mafia say, hey boy, you want a job? What the worst gonna happen, nah? But that mother scunt don't put me on a ras boat. They pack us all a big old dirty container. Next thing we know, we're here at that zombie lab. All kids? Like you? Yeah, a lot of boy. Я летел But then we boy. been over here what them skunt wanna do. Snuff us out. And got all day over. Сейчас я звук проверю немножко. So you ran. Uh-huh. Is she me not a bad-ass robot ninja man? Same as Все, you. меня слышно, игру слышно. Me Похуй. been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms in black clothes that eye pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just plain, nah? Me done plenty bad thing. But me not kill no man. Nah, never. Good. We tried to warn the boy. I say, IOD's brain gonna get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Only Then one. that machine come after me and... And I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. Oh. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a Desperado exec was on site yesterday. If a Sentry Cyborg was on hand for the meeting. You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of their technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick him up? Sure, I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. If what he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. Роднею. Бля, все сломал себя. Не, нормально. Heavy UG
Да ты собака не самая, не крутая. Думал, крутая собака, но как бы не крутая. Вау. Да, ну. How's that gonna help? Oh, it's for medical supplies. That could work, actually. Да ну на. Коробка не помогла? Срань! А почему не помогла? А что мне делать тогда? Возьми. Да что ты так криво ходишь, я чем она? Ой. Не надо, дядя. Ой, ты ёпта мать. Ну я же выбрался, блядь, нажал. Мудила. Ну опять начинается это хуйбала, не победить тупо. Бред, блять, просто ёбаный бред. Тварь. Стелс тут еще, походу, тупейший тоже. Ох, говно, начинается жопа. Ну чё ты идти-то нормально не можешь? Ну ты бредишь, типа, или чё? Сейчас я подожду, когда это тогда. Можно и так.
I have determined the approximate location of the lab based on the boy's information. It is marked on your Soliton radar. Nice hiding spot. Wonder where you learned that from. Типа пасхалка какая. Сейчас эту тварь подстрижем. Это водомерка. А, понимаю. Ну беги. Да еб твою мать. А как ее бить-то, если она такая красивая? Да хватит, ты бредишь, сука! Bullseye! Хватит, пожалуйста. А, я отсюда пришел. Да что с тобой? Ты конченый. I have discovered the entrance to the lab. Sending coordinates to your Soliton radar. Дай пройти. Ой-ой-ой. Он не хочет у меня прямо идти, мне что-то, я не знаю, с геймпадом походу. This would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a dump. Dump? Wait, what? A dump? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any Говна, UG просто should говна. suffice. Говна. Tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it.
You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG. All right, let's give it a shot. Вот что это он меня так дерганный? Почему? У меня есть одно предположение. Ну, еще, может, вертикалка? А ее тут нету? Не понял. Не понял. Вертикальной синхронизации нету? Вроде было. Ну, была бы тут вертикальная синхронизация, я бы на нее все скинул. Она может руинить немножко. Ну тут что это такое? Назад-то я... Назад я нормально бегу. Вперед. Сейчас тоже нормально бегу. Типа, чё я не понимаю? Вот я, наверное, из-за таких говны не могу блочить, по сути. Right. I thought you said stealth ops were your specialty. Ну, выходи ты из стана, мудила, блядь. Сраная. If they continue to increase security, they may shut out all outside network connections. Please do your best to avoid Я being не знаю, seen. что проблема. Я не могу вообще ничего парировать. Может, продуть геймпад? У меня, кстати, вчера идея возникла. Может, перебиндить все к чертовой матери? Играть на этих? Попробуем. А можно геймпад? А, вон. Что менять? А. Нет, это залупа.
А можно мне настроить самому, пожалуйста? Ладно, тупизм, блядь. Ой, Господи Иисусе. Господи, что он творит этим оружием? Is it over? For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Duh. We saw. Да. George said they were harvesting organs from kids. Yes. This must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking their brains. Jesus, are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So, what? Desperados just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Ну, удобная штука. Haha, splendid! It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Забавно. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Ой. Ладно, давай перезапустим. Haha, splendid! It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Эй, ты Try чё? latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious.
Забавная фигня. Я до тех как-то могу добраться? Давай попробуем всех, они же, может, ачивку дадут. Ой, никак, а как туда добраться? Отстань. Warfrayden. Ачивка получена. Сейчас мне отвлекли чуть-чуть. Так, где еще сидит? Где-то там наверху вроде. А как туда забраться? А ну все вот. А где? Этот что ли как труп считается? Цель? Ладно. Вот, вот, надо до этого добраться. Ой, аккуратно, аккуратно. Бля, ну бля. Да ёб твою мать. Ну ладно, в принципе. Так, ну судя по всему... А, вон еще один остался. Так, вроде все. Ну ладно. На тебя. Ну давай. Я вообще долечкой нажимаю. Ой, ладно.
А как? А, ну ладно, все. Надоел. Хватит. Топ-т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 оп. Как эта штука? Моё? Даже... А, ну он просто не хочет выбираться, ладно. Да? А чё, да? Долго типа? Ну ладно. That terminal is most likely designed to download mission data and such into the UGs. Let's try using it to access the lab server. Мадогу. Titan, I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. Send us what you do have. We've already commenced the plan. The Sears program? Если пальто на нем сидит, это чисто Кингпин, блин, из Спайдермана. Of course, it's right straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is late. We need to ship before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We just do not have the full quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. You've made your point. Oh, thank you for understanding. Send what you have now or destroy any unharvested inventory. Okay? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in the part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. Очередное милосердие во имя насилия. Насилие во имя милосердия. Шизики, блядь. Gracias, por favor. О, это же этот нейромашин-сан. Tecumseh is a demanding mistress, and America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Imani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian Sundowner. wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. Я ничего не There трогаю, must если be что. more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. Definitely seemed familiar. Right. I'm going after the kids. Я ничего не трогаю, сейчас он сам на месте крутился, как шизик. А где? Тут же валялся. Ладно. Левая рука. Правильно сделано, правильно? Окей, понятно. Вот левая рука, сейчас.
Да хватит не звонить. Не, тебе можно. Ладно. Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Меня ждали. This bastard is blocking the way. Push that thing back. Тут ему плевать как-то. Ой. Ты угораешь? Трансформер, ёбаный. Ладно, давай сейчас скалу попробуем, может. Хотя бы контратаковать могу. Так, сейчас я вообще могу парировать? Могу. Да, отстань. Бля, слишком больно. Блять, ну... Ну давай, ты ёбаный сукин сын, ты, сука, давай, хуярь еще. Минус пол ебала, блять, с хуйни. Бля, да ёбаный.
Мне ж сквозняк дверь закрыл. Ладно, походу это очередная мозгоёбля будет. Да. Вот что я сейчас бок, блядь, нажал. Ну! Хватит. Он... Начинается. Вы видели, он начал анимацию? Блять, ты ёбаный в рот. Хватит. Что? Да ты... Ты можешь бить? Блять. Ну ладно, близко. Близко. Сука, я тебя победил, что ли? Да хватит. Да блять, сука! Пиздец, просто. Да я за... Бля, ладно, будем сейчас просто как ведь оттачивать. Сейчас заблочу. Ну да, ты же не будешь, блядь, по-человечески. Блядь, ты ебаный в рот. Что меня сейчас заблочило? Бочка ебаная. Куда ты рывок делаешь? Какое нахуй меню, блядь? Ой. Ой, блядь. Начинается. Сейчас я сгорю нахуй, блядь. Еще дверь закрыла, сквозняка нет. Так дышать нечем. Сраная, блядь, жара. Switch to biped mode. Careful, it is whole new battle now. Ну да, ты же не выйдешь из стана за секунду, когда надо. Что происходит? Что, блядь?
It has switched to biped mode. Careful, it is a whole new battle now. Ты можешь остановиться, блядь? Сейчас есть время. Все, пошел на. Ой, умри, тварь, блядь, как же ты меня. Что я все проебал? Блядь! Ладно, мне в следующий раз так не повезет. I knew I'd seen that guy before. Stephen Armstrong. As in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him as a shoo-in for the nomination in 2020. And get this. 2 years ago, a federal grand jury investigated his ties to a certain private... World Marshal. One of the biggest PMCs out there. I remember. The biggest, ever since the Big Five split up. Not to mention the single largest investor in military cyborg R&D in the world. Guess that answers the question of who's backing Desperado. Marshall and Desperado in bed together. Should make for some fun headlines. Headlines? This is World Marshal and a U.S. Senator we're talking about. There won't be any headlines. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these. It'd be financial and political suicide. So we just what? Sit back while they keep carving up kids, stand aside while they build an army of cyborgs? You heard them. We shut down one lab, they build another. They're planning something big, Kev. We can't just wait for it to happen. We need to hit them first and hit them hard where it counts. No, Raiden, no. I know what you're thinking, and just know. Colorado is in America, and America has these things called laws. Mm-hmm. And law enforcement in Denver was privatized and farmed out to... Marshall, yes, so what? There are still laws, and it's their headquarters, for Christ's sakes. You'd be heading right into the heart of a raging shitstorm. I didn't say it would be easy. We'll figure it out once the kids are safe. Jesus Christ. Kevin out. Глупый Райден, что ты себя думал? Ух, нихуя! Да господи! An artificial blood cryopreserver. They must have begun preparatory freezing. What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they freezing, and why? I could not say. Perhaps they plan to sell off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable.
You had best hurry, Raiden. Right. Сейчас постучу этим гим. Заебет же этот дергание. О, кидсы. Shit! Hey, stop right there. Владимир? Где посидел? George! Raiden! You've heard of chloroform? A potent anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it? And adios, muchachos. Буэнос диос, педрилос. Сейчас я тебя, блядь, устрою. Разбитое окно! Break that glass, and I'll blow his brains out. Surrender, or decide the needs of the many or the needs of the few. Raiden! Don't worry about me now. Quiet, pendejo. Пендехо. Surrender. I won't ask again. George, are you sure? I'm ready. Me life now so precious. Ting, what if we can take this skunt to hell with me? Cállate. That's all I needed to hear. Stop it! Now! I'll kill him, I swear! Не сможет. Он что, и Джорджа ебан зарубил, что ли? Все показали. Ой, отвратительное прохождение. Униформа моряча. Вот я ее куплю. Да, кстализировать. Морячи. 20 тысяч, похуй, покупаю. Вообще, плевать. А я ее не выбрал. 200 тысяч. А, точно, мы это вчера смотрели. Я это не выбрал. По-любому силу надо. Что там еще есть? Юник. Только такое. Силу тоже. Будем силу поддерживать. Здоровье больше. Да, нам здоровье, конечно, больше всего необходимо. Хватает. Есть что-нибудь? Наземная. Обновленная версия программы управления кибертелом нарушает балансировку в полете, позволяем напарировать вражеские удары. Ой, да я обычный не могу парировать. Защита. Обновленная версия прошки быстрее и более расширенная обратная связь по доставке его с синапсом. Мозг это расширенная нервная система связь, подает свободную к инициатору так и управление. Во. Только покажите, как ее. Если уклонение будет по-человечески делать, ну то все, игра 10 из 10 будет. А собака вообще нахрена нужна была, мне интересно. President Hamilton is on his way to the Middle East this morning for his scheduled visit with Pakistani President Farouk Salam. The meeting is viewed as an attempt by the U.S. to strengthen relations amidst a surge of anti-American sentiment in the region. Yo, me ninja brother! George, good to see you up and about.
How you feeling? Never better, nah? No pain, no more for star while them hunger space eat, and me never ever feel so awake, nah? That's because your blood sugar levels are being maintained automatically. Beats the hell out of coffee. Oh! Me been here you go while I got them scone in the base. Why the rasta you not take me with ya, huh? Damn it, Doc. Sorry, kid. You'd just be in the way. Aw. Besides, I thought you didn't want to be a killer, right? Me don't, but... Killing isn't fun and games. I want revenge. Remember that. Right. That's all I needed to hear. It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. Yeah, just remember that. Ладно, потом скажу. You cannot Что это за resign. херня? Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick employee involved in a corporate raiding now, can we? You could at least come talk to me. No. It was time to break away from the old team, Boris. Past time. You cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes, it's all done. Being legal doesn't make it right. Ryder, Hold that thought. Пошел ты нахуй. О. Да нахуй, какой разведка, да? Помоги мне! Military cyborg, you are not licensed to operate in this area. You're in violation of state and federal law. Guess you better arrest me then. Борис без усов. 183-104.7, threatening a peace officer. Deadly force is authorized. Типа, идиоты, что сказать? Да ладно, что взорвалось?
Нормально. Напусти меня. The road is blocked by barricades. We will proceed through the buildings. You will follow me. Да ну, это как типа рядовой моб, что ли? Можно я просто пробегу? Да ну, блять. Да хватит, блять, по мне этой хуйни стрелять неотбиваемой. На. Не. На. Фу. Нормально. Designated for heightened security. Roger. Upgrading security status. Ryder, what's your status? They trashed my car. I'll have to go the rest of the way on foot. Do you really have to do this? Look, I'm fed up with all of it. Companies like ours, yours, bend the laws when it suits business. Why not bend it when it can save innocent lives? Raiden. Boris, listen to me. That VR training, they'll be warped into killing machines. They'll be set on POWs, civilians. It'll be one atrocity after another. Like what you went through. We can't have any more Jack the Rippers. You saw what happened with George. I'm doing this, Boris. I have to. I can't save those kids from becoming cyborgs, but I can stop them from becoming murderers. Say you succeed. Say you get all the brains back. Then what? Just so happens I know un great cybernetic surgeon. Doctor. But he cannot. You won't change my mind, Boris. This is my fight now. And your wife and son? What of them? They're in New Zealand. Safe. Rose would understand why I have to do this. All right, damn you. You do realize Marshall has the contract for law enforcement throughout the city. They are the law in Denver. Yeah, we've met. Well then.
Officially, Maverick Incorporated condemns you and your actions as unlawful. And a pain in the asshole. Now, increase your codec encryption. Do not worry about the lag. And unofficially? I'll do all I can over the codec to help. I do not like what those mudaki are doing any more than you. Спасибо, товарищ. Спасибо. Ой, господи. Какая же клипа. Почему русские... Кто это? О, здравствуйте. Да еб... Мне надо было порубить больше. Нормально. Да вы... Raiden, you will find an elevator inside that office. Use it to reach the roof. Traveling atop buildings will minimize enemy encounters. Помянем. Да ты бредишь, что ли? Своих взрываешь. Блин, не успел прочитать, что там ачивку дали. Doc, what's your status? I am reviewing the pre-flight checklist now. I have hired contractors to handle shipping the brain units. We should be airborne in just a few minutes. You sure you can pilot that chopper by yourself? Right, of course. Need I remind you that we live in the golden age of unmanned flight? Even manned helicopters possess a robust semi-automatic mode. It is simple, really. So simple that I can continue to monitor your status and world marshal security from the pilot seat. I must say, for the world's largest PMC, their security procedures are quite poor. Quite poor. Sadly, I did not have the necessary permissions to override their plans. Nevertheless, the data I did find should prove most useful. So please, do feel free to contact me whenever you like. Appreciate it. Well, it's not every day one has the chance to collect so many brains. Think of the data, the research. Oh, and of course, your personal safety was a concern as well. Стальная бочка. HQ, we could use some support. Roger that. Sending back up. Raiden, what's wrong? Чу. Come on, buddy, answer me. Raiden? Raiden! Ладно. HQ, we could use some support. Roger that. Sending back up. Дайте пройти.
На базу. Еще что такое? Ну, это точно. Ну хотя бы ножку зацепи. Ну ладно, и так сойдет. Что? Ух ты, блядь. А как блокировать? Никак, походу. Ну и третью ты не можешь, потому что ебаный геймпад, блядь, ничего не может, сука, сделать. Сейчас убьюсь просто об этого гандона. Тварь. Бля, сейчас бы S было, если бы не это мудило. Ох, пусти меня уже. Найса. Нормально. You cannot proceed any further via the rooftops. There is a freight railroad underground. The elevator ahead will take you to it.
Нормально. Так сойдет. This must be the railroad. It would appear so. Likely part of Denver's old system. This city was a major transport hub in the early years of freight trains. This particular line appears to have been abandoned some time ago. It was originally constructed to transport supplies to an underground factory. But now, it seems even the electrical system is no longer functioning. Yeah, it's pitch black in here. As a cyborg, I trust this is not a serious concern. А киберфонарика нету в твоем кибертеле? Шипила. Ничего не видно. They still have not noticed you. Do not expose yourself. Ой, блядь. Сука. Ну вот я просто нахуй пошел. Все, похилился? Так, небольшой перерыв надо. Сейчас приду. Минут 5-10. Я скоро.
У вас там уже видео даже кончилось. Извиняйте, извиняйте, все, я здесь, я с вами. Gorilla Grid Pussy. Pussy. Что? Да ладно, нахуй, серьезно? Фу, нахуй. А что-то раньше так нельзя было убить его. There is a maintenance shaft up ahead. Use it to return to the surface. Бля. Че с ебалом-то, а? Б? Зандацу. Я не знаю, что такое зандацу. Я тебя ударил по этому соску? Нормально. It would appear your only way forward is to return to the surface. You will exit into an evacuated commercial district. Security is heavy, but you need not worry about collateral damage when engaging the enemy. About time. Finally, I can cut loose. Proceed to the right from the exit. You will find those do not right. Right. You have almost reached World Marshal Headquarters.
It appears there are enemies on the overpass. I suggest cutting the road supports. That should bring it down. Да и... Беги, ты что, при зарядку ты угораешь, что ли? Мудила! Порылый, блядь, идиот. Хватит махать, сумасшедший. Идиот, блин. Avoid fighting if you can. Avoid fight? Зачем? Ну ладно. Не получилось. There was classified data embedded in that hand. It appears that man underwent modification at the Patriot facility. Just use it. Head for the next objective marker. Да хватит. Да ну.
Isn't this all a bit much? Any decent lunatic would have quit after Mexico. Jetstream, Sam. I heard you jumped the land director in half. Old habits die hard, eh, Jack? But now here you are. The child soul, fighting for the children. But you're a man on a mission, aren't you? Gonna fix everything. Just you and your little sword there. Solve everything with violence. Is that it? My sword is a means to an end. To protect those you'd prey on. Really? Let me ask you. All those cyborgs you've killed up to now, maybe they weren't kids, but they were people. You ever think about them? When you're chopping them into hamburger? They're adults. They made their choice. Sure they're adults. Sure they signed up for this. Right on the dotted line of their BMC contract. Usually they're no strangers to war. In fact, many times they already lost a limb or two. Many times they were out of work and starving on the street. So yes, they sign up for surgery to fight God knows where. How else would you provide for your family when your country's embroiled in civil war? Pain receptors shut down, pumped full of fear-inhibiting nanomachines and sent right into the blender? Your blender? But they made their choice, right? Open your eye and see, Raiden. I've seen plenty. Then listen. Those battlefield emotions that the nanos suppress. Listen to them. What are you talking about? Shh. There he is! Kill him! Can we take him? What's wrong? Борис? Oh God. Please God, don't let me die. Let's do this! This isn't fair. Little punk. Listen closely now. Die! This life. I watched my wife and son die. This is all I had left. You ain't shit! Goddamn IED took my legs. I needed a job. Stop! I didn't know what I was signing up for. Эх, Рейден. I've nearly saved enough to bring Mama to the States. Finish him off! Whatever it takes to be free of this torture. Stop it! Можно их не убивать? Ну ладно. Moving to America. Raiden, are you injured? I thought they had a choice. A fair choice. Not like you. People are different. As opposed to AIs? You're all the same, huh? You and your brothers. Manipulating mankind for our own good. It appears my statement has upset you. I apologize. No, it's... I know you're right. As for AIs, we adapt as we learn. Just as any intellect operates, man or machine, altering the course of mankind.
is not among my defined directives. I guess that's a relief. Samuel's behavior does not match established parameters. You know him? Affirmative. We served together on 3 previous missions. He proved most capable. You think highly of him? I have always found him dependable. Until now. Scouting data for the next area. Секунду, дверь открою. I'll patrol ahead. You follow. Бесполезная собака. Дралась бы с нами. Чисто как в Devil May Cry 5 такая же. Все, такая пантера. Raiden, your current emotional state appears highly volatile. I am sure you do not intend to abort the mission, but I suggest you avoid combat for the time being. Emotional damage. Че ты не атакуешь? Not so black and white now, is it? Is your cause just? Or is that just what you tell yourself? Fuck you! Какая-то хрень какая-то. How pleased you are to chop away, Jack the Ripper. My name is Monsoon, of the Winds of Destruction. Yeah, I guessed as much.
Что-то его, походу, не особо разрубить можно было. А писюн также отделяется и летает. Feasting on the insides of your enemies? How easily you ignore the loss of life when it suits your convenience. So tell me, who saves the weak from the man who saves the weak? You're the ones exploiting them. You take advantage of their weakness. Of course they get hurt when you set them up as your human shield. Kill or be killed, Jack. Phnom Penh taught me that. Кто? Yes, you aren't the only one to grow up on the killing fields. War is a cruel parent, but an effective teacher. Its final lesson is carved deep in my psyche. That this world and all its people are diseased. Free will is a myth. Religion is a joke. Controlled by something greater. Memes. The DNA of the soul. They shape our will. They are the culture. They are everything we pass on. Expose someone to anger long enough, they learn to hate. They become a carrier. Envy, greed, despair. Какая камера дурацкая? How about full of shit? Is that a meme? You can't fight nature, Jack. Wind blows, rain falls, and the strong prey upon the weak. Ugh. Sam tells me you see your weapon as a tool. Something that saves lives, a means of justice. Now there's a pretty meme. Exquisite. It spared you the burden of all the lives you've taken. Absolved you of guilt when you enjoyed it. That is until the illusion was broken. Слабак. Don't be ashamed. It's only nature running its course. You have no choices to make, nothing to answer for. You can die with a clear conscience. You're right. About me, I mean. I knew something was off. After the Patriots, I thought I could walk off the battlefield and into a normal life. But here I am, surrounded by death, arguing philosophy with terrorists. I told myself this was about justice, about protecting the weak, but I was wrong. Then you admit it. I learned young that killing your enemies felt good. Really good. In America, my friends, my family, they helped me forget the devil inside. But who am I kidding? I was born to kill! Push my devil trigger. The bit about my sword, that means of justice stuff, I guess I needed something to keep the Ripper in check when I was knee-deep in bodies. You? But you, all this, is a wake-up call to what I really believe. What I really am. What are you saying? I'm saying Jack is back. Смешно на самом деле. Doctor, turn off my pain inhibitors. What? This is madness. You do it! All right. Pain. This is why I fight.
by nature. You've lost your mind. Who's next? I'll take this dance. No, sir. Report back to the chief. He's mine. You're the boss. I misjudged you. You are like us after all. Now you're just being nasty. That nickname you love so much. Wanna know how I got it? Actually, why don't I give you a demonstration? I think it's time for Jack to let her rip. Давай, я его. Give it up. Ну да, покажу. Парировать ты не научился, мудила. Да, я понял, что надо блокировать, но у меня то ли с геймпадом проблемы, то ли с башкой. У меня они тупо не по сторонам не блокируются, когда надо. Вот как сейчас и сейчас. Где вроде что-то даже получается начало. Ну давай. Ё-моё. Не-н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 е. Да ладно. Ладно, я вертолет тупо отбил. Дай чуть, дай взять что там. Че, волейбол давай сыграем. Слушай, я на средний запускал. У меня иногда складывается ощущение, что на легкое почему-то. И не поменять, и не посмотреть даже. Но я вроде средний выбирал. Можно отмотать первый стрим, посмотреть. Вроде среднюю. Хотел на харде, но хорошо, что я этого не сделал. Ой. Отбивай! Вот сейчас я не захотел. Давай, вставай. Давай. Ой, бля, я не увидел.
Скорее всего, стик у меня левый-то нормальный, хотя не, когда я победю этого черта, я покажу. У меня он сам влево иногда медленно крутит. Да в стиках проблемы, скорее всего. А сейчас новый геймпад как хрен купишь. Где-то. Вот. Да. Ну. Ну, блокируй. Или атакуй. Я его сломал немного. Ой, больно очень. Ну, серьезно? Да, мне не хватило атаки. Вот это можно как-то защититься? Где-то. А чё дом сразу на меня не обрушит? Ладно. Ладно, от этого не убежать. Еще не... Бочки кидает. Какой? Да что ты становишься? Да, меня станет что-то. Меня бочки станет невидимые. А сейчас что? Я пока ничего не победил. Ой. Да, пожалуйста, убивай. Пожалуйста, ну вот. Да давай, умри. Да ну, ты бредишь, что ли? Пожалуйста, отбивай. Ой, да... Да, вот это хорошо. Ой, не туда. Нахуй. Ну, остановись. Ой, я почти победил. Давай. Да ну, я же... Ладно, я не довел, видимо. Пожалуйста, блокируй. Да что ж ты так себе не жалеешь? Блокируй ради всего святого. Да ну... Да ну не... Любимый босс.
Да слушай, самое угарное было, когда в самом начале этот колосс, Metal Gear, когда он его одной рукой там миллион-тонную вот эту байду поднял. Вот, но я жду вот этого нейромашин-сан чела. Вот. Но мне больше всего понравилась вот эта француженка. Больше всего понравилась француженка. В принципе, с ней не было так сложно драться, но прикольный босс был. Мелгирей. Да? Так его звали? Да ну! Давай! Ну, я куда нажимать-то? Я вперед, влево, вправо жму. Да капец. Мистраль, во. Мистраль ее звали. Хороший босс был. И красивый. На самом деле сложнее не боссы, а обычные мобы. Я больше времени трачу на обычных мобов, типа вот этих горилл, которые... В самом начале я, по-моему, минут 20 с одним возился, я психанул, игру просто дропнул вчера вечером. На что я времени-то потрачу? На игру или на боссов? Из-за геймпада, я думаю, да, я просто времени слишком много теряю на то, что я тут не убиваю. Горилла говорит, пусть. Да что меня сейчас станет постоянно? Бочки взрываются, а подкидывает потом. Да ну. Не, мне кажется, он на меня дом просто скоро скинет и все. Чего мелочиться-то? Ну, давай. Да. Ладно, я... Спокуха. Да. Вроде нажал. Зачем он дополнительные серые кнопки показывает? Они только путают до сих пор. Вот так. Мочи говно. Не. Тупо на атомы. Отлично. Да умер как ты. Блин, у него голос такой забавный, этот злой. Карикатурный слишком. Карикатурный. Слушай, раз ты смотришь, Вилла, как качество? Типа я 2К поставил, хоть у меня Full HD. Вроде качество лучше стало. И звук вроде нормальный. Надеюсь, игра меня не громче сильно. Raiden? I'm fine, Kevin. Relax. I'll get the brains.
this for anyone else. И животик проткнули, бедненький. All right, man. Later. Right and out. World Marshal. Что это за звук? Это соседи, что ли? Да, конечно, соседи сверлить решили. Файл R03, статус закрыт. Сай. О, хочу сай. Попробовать с саями. Сайоми. Сила, что там ничего не показывает, ладно. Ладно, пока не буду улучшать, попробуем их сначала. По-любому здоровье. 20 тысяч, ладно. Топливный элемент, конечно. И умение. Скорость реакции его. Давление воздуха, ударного. Ну, такая. Удар грома. Ну давай. Не лучше моя. Сила. А, мне 2000 было. You killed Monsoon. I'm impressed. The brains are in the server room undergoing training. Knock yourself out. Go nuts. I'm sorry, sir. Здравствуйте. Our business hours for the О, day видишь, have как у меня ended. его. We are looking forward to your next visit. Во-во-во, вот поэтому я не херово парирую, что он так вот дерганый. А, ты робот? Ну ладно. If you do not comply, I will need to contact local law enforcement. Watch out! They keep on coming! Ой, да... Да что ж так бьете-то меня? Ой, я случайно женщину убил. Да вставай. Ну. А чё?
Не, мне эта фигня Саи не нравится. Мне больше нравится, когда он по площади бьет. Contacted you from the top floor. Time to make your way up there. The elevators appear to be disabled, which we should have expected, I suppose. I will access the control unit. Perhaps you can hack an elevator and make it operational. Ooh, splendid idea. By all means, yes. It seems the guards are storming the building. Right, get back to the entrance. Buy me some time to get this elevator operational. Do not stray too far from the elevators. Нельзя. Use the weapons around you to slow them down. Throw everything at them you can. You can control that UGT as well, yes? Give them hell! Камеру вернись, пожалуйста, нормально. Wunderbar! My hack was a success. Board the elevator right. For security purposes, the building is divided into upper and lower halves. The lower area consists of offices and meeting space for staff and visitors, while confidential military projects and technical research are restricted to the upper levels. So that's where the brains in the server room will be, up top. Indeed. But that elevator can only access the lower floors. You need to get to the 20th floor and past the security gate there to reach the upper area. Let me guess. Time to find another left hand? Well, that is the problem. Security cyborgs would not have sufficient clearance. But managers and senior staff have already been evacuated, no doubt. So... The only option is to cut the power to the security gate, which will not be easy. It is powered by no less than 3 systems, including a backup power supply. You will need to destroy all of the electrical control panels to disable them. In any case, you should arrive at the 20th floor soon. The electrical panels are most likely hidden in the walls. Use your enhanced AR to search for any unusual heat sources inside the walls there. They found you! No choice now! Ух ты, господи. Ну, пожалуйста. Как я это сделал? Хватит взрывать меня. Хватит меня бить.
А, то есть... А, по тебе типа нельзя попасть, да? Ah, the security gate. It is composed of steel alloy bonded by a high-frequency electrical current. It should unlock once the power has been cut. Что это такое? Кто еще? Use your enhanced AR to search for any unusual heat sources inside the walls there. Ну. Ну ты ёб твою мать. А как вот? Не хочет. There should be an electrical panel nearby. Use your enhanced AR to locate it. There should be an electrical panel nearby. Use your enhanced AR to locate it. Дай пройти. There should be an electrical panel nearby. Use Да your ты enhanced замучил AR меня to уже. locate it. Good. One down, two to go. Keep at it, Raiden. Excellent. Just one more. They keep on coming. Бля, уебал. Фух, хорошо. Yes, that should take care of security. Now, head back to the gate. Дайте денег. Да ну я же начал.
Я блокирую, я пытаюсь. Барби, барбан. Ну, хоть видно, что на кнопки нажимается. Да хватит, звонить мне. Shall I activate your pain inhibitors now? No, keep them off. I need it this way. Well, as you wish. As I must you say, wish. I have turned more than a few men into cyborgs. But you, well, your past is most, What you getting at, Doc? Most of the time, you're working with First World ex-military. Grown men. Compared to the average Third World child soldier, I can't really complain. Most of them, they're the sort of guerrillas your typical patient gets paid to slaughter. Perhaps, but, This shouldn't be news to you, Doc. yes, but, Look, just help me take care of those brains after I bring them back. I do my business, you do yours. Yes. They're pouring in from everywhere. This is crazy. You do not have to fight every enemy you encounter, right? Try and keep moving. Nice of them to blow open the door for me, yeah? Idiots. Здравствуйте. 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 Вам здравствуйте. Всем здравствуйте. О, и тебе здравствуй. Не, с тобой походу драться. Ну, и что ты не бьешь-то его? Ну, ты... Ну, поверни камеру. Или так. All these sliders in the area. Perhaps they could be put to use. Я тебя. Слайдер страйк. Достижение получил. Keep climbing like that. It will be much easier for you. А сразу вот так вот не делать его. Good, Ryder. Yes. Ой, как же он хорош. Right away's up now, yeah? Almost there.
I have just finished analyzing the latest security data. You should find an indoor garden up ahead. A garden? Sounds fancy. A Japanese garden, to be precise. It is an area set aside for VIPs. Apparently, one of World Marshal's directors is a rather serious Japanese culture enthusiast. Alright, so what's this got to do with me? Is there something I need from the garden? Not at all. You need only pass through that area to arrive at a freight elevator. I found a route to the elevator controls through the unit we hijacked downstairs. I have located the server room as well. You can reach it via the freight elevator. Great work, Doc. Elementary, my dear Raiden. Now, head for the garden. Почему здесь нельзя скриншоты делать? Да вы сами себя взрываете, мудила. Да ебка. More classified Patriot information was in that man's holographic memory. They found you! The main exit is sealed. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you is connected to a corridor meant for transporting materials. You can take that to the elevator. Ну, выйди ты из стана. Капец, новые атаки еще и добавились. Песня.
Ну, пожалуйста, дайте мне дышать. Выйди из стана, мудила. More hatred intel. Bring me more. And maybe I can develop something interesting from it. Ой, мразоты какие. Чё? Не понял. Понял. Не понял. Понял. Не понял. Понял. Вот теперь точно понял. Дай! Дебил! Ой, господи. All right. Follow the catwalk straight ahead to reach the elevator. Куда идешь? My apologies, Raiden. I seem to have fallen behind. No worries. Actually, I should thank you. What are you talking about? If it wasn't for you, I wouldn't have gotten Jack back. Then, that is your true nature. More or less. Still interested? I find no reason to alter my objectives. From the moment we met, you have acted on emotional urges. You speak of protecting those weaker than you. Such people number in the billions. It is impossible. You cannot save every human being in the world. You cannot save every street child. After extended observation, I have come to a conclusion. Your actions are rooted in affinity for those from similar circumstances as yours. Huh. Guess so. Not much of a superhero after all, huh? However, your emotional status is understandable. Perhaps I share this same affinity. Well, if that's what you feel, then glad to have you along. Roger. You can reach the server room via the freight elevator just ahead. Да уж как-то все понял. А, типа несколько раз.
мочи. Да ну. Ну почему Б? Корова отстой, согласен. Но они какие-то легкие. Look up, Raiden! Another freight platform! Look out! Incoming! Чё, эти что ли? А, видите? Ой, больно. Да уйди, да не уйди. Мы ее. О, господи. Покажи кишки. Че ты в воздух-то бьешь, мудила? Фу. Да почему бета? Ну, ладно, в принципе. Залуперы. Блин. Careful, Raiden. The elevator cannot take much more of this. Jump to that adjacent platform. Odd. The platform is losing speed. Scheiße! The tripods are interfering. Raiden, clear them out of the car. Do not let them block the elevator. To the other elevator! Right! Hurry!
They are deploying security from the top floor to the freight elevators. Your path to the server room leads right through them. Больно. Дай встать. Ну, высвободись. Блять, вас двое. А чё не зацепило? Вы чё? Да, конечно. Ну, пизда, да, блять, блокируй ты. Да, 2 подряд удара. Отлично. Господи, хватит звонить-то, ну. Yes, according to what I have here. What should I expect to find? If they're VR training those brains, I'm guessing it won't look like your typical IT department. Quite right. Most of it will likely be occupied by life support units. Feeding oxygen and nutrition to the brains they have stored, you know. They will also need a server to feed them the VR data, but in terms of structure, it's really more brain storage and maintenance than a server room. But no doubt it makes a convenient euphemism for what they are really doing there. Yeah, like how CIA agents refer to where they work as the company. Indeed, and I hear... Хватит, надоело. Well, if I... What? No. A spare body, if I had to guess. Likely controlled by an AI. Да ну. Ну, конечно, когда сила. Да, понимаю. Да, конечно, да больше.
Блять, я ей тупо не дам просто их... А, нет, она все равно взяла. Нормально. Да. Ну, выйди ты из стана, ёб твою мать. Бля, конченый. Да куда? О, господи. Конченый. Просто конченый, блядь. А, все заново. Ладно, на этом я и закончу, наверное. Хватит, я устал чуть-чуть уже. Нужно же по делам тем более идти. Спасибо, кто смотрел. Спасибо, кто не смотрел. О, хорошо поиграли. Хорошая игра. Не то, что вчера. Ой, давайте, всем пока. Люблю, целую.